Como é bom surfar de volta pra IndigoCon. Olá, e aí, gente? E aí, meu povo, como é que vocês estão? Estão gostando da IndigoCon? Não, mesmo tanto que estamos adorando fazer isso aqui com vocês. Olha, a gente teve muita coisa Rapaz, hoje, hein, Tsu? Muita coisa. tá sendo inacreditavelmente da hora. A gente acabou de ter o painel das mulheres no jogo com novidades da Copag. Tivemos painéis maravilhosos aí de VGC e TCG. O que teve no começo mesmo? Eu já até esqueci já. A gente falou sobre games, tivemos aí a presença Teve o do painel, pessoal, painel. Aí da GG Pinheiro, o GG Prandas. Pinheiro, E vou Prandas. aqui mais uma vez malhar o PH que não esteve com a gente, Rapaz, ramelou, ele. Ó, mas não assim, eu veio. vou ser. Vamos. A César o que é de César. No caso, a Titulipe do que é de Titulipe aí. Tutilipe, na Atiro. verdade. Tutti Frutti, né? Tutti Frutti do Titulipe aí. Porque o Sr. PH fez conosco este ano uma entrevista muito marotinha aí que a gente tá pra soltar logo mais, inclusive. Aguardem mais um pouquinho, mas ele estará hosteando, né, mediando uma entrevista com ninguém mais, ninguém menos que Nob Ogasawara, que é o que nem a gente tinha falado no começo aqui, se você perdeu. Nob Ogasawara é o, né, participou da equipe de tradução das primeiras gerações de Pokémon. Primeira, segunda, terceira e quarta gerações ali. E um cara hiper solícito, hein? Queria falar nada não, mas o cara vovozinho, marotinho, muito trocador de ideia. Ele gosta, né? Ele conversa bastante na Ele internet, né? gosta. Ele gosta. Não, E a o Nob gente. foi uma pessoa sensacional aí que veio conversar com a gente. Quer dizer, a gente foi conversar com ele. E que o que é muito legal, porque assim, já é a segunda pessoa internacional que entramos em contato e a gente consegue trazer para conversar na IndigoCon. Então a gente fica muito feliz de trazer esse conteúdo que vai além do Brasil, né? Que mostra outras perspectivas. E ele nos tratou de uma maneira sempre muito humilde, sempre muito tranquilo. Cara, ó, foda. Exatamente. Pede, o seguinte, aproveita o momento, Ih, agora é de rapaz. compartilhar a live. É verdade. É verdade. Agora é a hora que assim, a gente trouxe informações. Já trouxemos informações exclusivas com as novidades da Copag. Já começa por Denúncia. aí. Não, é mentira. Porém, agora a gente vai trazer agora informação da mais alta estirpe da qualidade. Tá? Comigo essa aí, hein? Então, assim, aprendi com o expoente ali do nosso meu querido Ligusta. Então, assim, Rei do hype. o expoente da comunicação brasileira. Então, assim, compartilha a live. Você que tá aí na Twitch, compartilha a nossa live da Twitch. Você que está no canal do Kaká, vem com a gente e compartilha com todos os amigos, porque nós traremos informações dos jogos. Informações nunca antes contadas. Mentira. Mas, assim, nunca antes que apareceram na TV brasileira com o Nob Ogasawara, tradutor das primeiras gerações de Pokémon. Então, foi o cara que teve o trabalho de adaptar um jogo lá do Japão para nós aqui no Ocidente, né? Exatamente. Particularmente pro inglês, né? Porque Pokémon foi traduzido para mais de um idioma, né? Mas o inglês, Exatamente. principalmente, ele né, fez ali a sua localização. E eu, particularmente, acho esse tipo de informação muito da hora, Sr. Ped. Porque, assim, hoje em dia a gente tá muito em contato com os jogos, com o lançamento. A gente. Não que a gente saiba dos bastidores, né? Porque a gente nunca sabe exatamente ali algumas coisas. Mas quando a gente. Quando éramos pequenos infantes, lá atrás, lá nos idos dos anos 90, a gente só tava ali pelo Rui. Tava ali pra tá consumindo o negócio, nem pensava absolutamente nada de como é que funcionava, como que funcionava a tradução, que era lá de outro país, que, né, todas essas coisas. A gente não sabia de nada. E não se importava com isso. A gente cresce, a gente passa a se importar com essas coisas. Então conseguir né, contactar alguém dessa época e extrair algumas informações, pra mim, é algo imensurável. Mas enfim. Imensurável. Não, e como o Tsu colocou aí, a gente teve o auxílio do PH, que rosteou aí a conversa, mandou super bem, assim, numa qualidade do inglês, assim, uma finese. Com certeza fez Fisk. E Fisk paga nós, inclusive, se quiser. Paga nós, Fisk. Tamo aí. E já podemos chamar então, Tsu? Podemos Eu acho que a gente começar pode. então a conversar? Podemos. Tá na bala aí já o negócio? Como é que vai rolar o negócio aí? Tá na bala, tá na bala. Então, por gentileza, assuma o palco aí, Nob Ogasawara e PH Lutilipe,
pra vocês na IndigoCon 2022. E aí, galera da IndigoCon, tudo bem com vocês? Eu sou o PH, apresentador lá do The Anime e também do meu canal, que é o TV PH. E hoje eu tô aqui pra apresentar uma entrevista muito divertida que eu fiz com o Nob Ogasawara, que é o tradutor dos jogos originais de Pokémon. Ele que traduziu Pokémon Red e Blue, ele que traduziu Pokémon Yellow, Pokémon Gold Silver, Pokémon Crystal, alguns spin-offs até o Pokémon Platinum. Então ele tem muita experiência com a franquia, muitas opiniões a respeito da franquia, e essa conversa foi muito legal, então espero que você curta. Se liga. So, Nob, once again, thank you for your time, for sharing your expertise and know-how with everyone who's watching this event. But to start off, I want to know from you, from your mouth, who is Nob Ogasawara and who is Doug Dinsdale while we're at it? Well, me, I'm 60 years old. I was born in Japan and I moved to Canada when I was 6. And I did all my schooling in Canada and I went to Japan in 85. Yeah, after I graduated from my university, I went to Japan from 85 and I found a job, with a translation agency. And then I started writing for video game journals, such as magazines such as EGM and Game Pro. And then through that, I just fell into game translations. Okay, and then Doug Dinsdale is just do you guys know Monty Python at all? Monty Python's Flying Circus is a very Monty Python. Okay, yeah, sure. Yeah. So that's like a couple of characters from Monty Python were named Doug Piranha and Dinsdale Piranha, the Piranha brothers, and I just picked that up because so many people on Twitter have names like, Shiroyuki Takasaka or some weird Japanese name. I like, Samurai Kenji or something. And so I just thought, okay, well, if you guys can rip off my Japanese, I can do, I can do the same thing. That's perfect. You mentioned, so you started working with video games publications like GamePro and all that, but how long have you been working or how long have you worked with localizations and translations of video games specifically? From about 96 to, within the last couple of years. I worked from 96, I started work. The first game I did was Terra Enigma. Mm-hmm. I just played that game last week for the first time. That's shocking, yeah. And then I started working on Pokemon in 96 as well, because when was Red released? No, Red and Blue released. Yeah, 96, February 96, yeah. February 96 in Japan. Yeah, right. My birthday, actually. It came out on February 27th, which is my birthday, and I just, So that was one of my early ones, and then I went to the last thing I worked on was Mario Sonic Tokyo Olympics. Sure. So that would be about 2019ish. Right. Right. Yeah. And then before that, I worked on Yakuza 5 and Yakuza 0. All great games. Oh, thank you. Pokemon, I guess I worked on red and blue, all the way up to Generation 4. So that would be Platinum, Diamond, and Pearl. This one might surprise some people, but they should hear it from you. How many people worked alongside you translating those games, specifically the first Pokemon games? I think it's the main focus. Me. Yeah. Me. I was the sole translator. There was Sarah somebody or something. She was the editor, and then I had two handlers at NOA, and that was the localization crew back then. The very first one was it was bare bones. Mm-hmm. And then later on, they kept on adding more and more people, and you got more and more bureaucratic, more of a pain in the ass. Right. And typically, what was the localization process like? Did you get a text file with everything you needed to translate, or did you have context within the game of which lines would be inserted? Oh, no. I just got handed big text files, and then at first they put it all onto Word files, so I had to figure out how the text limits. They didn't even give me the variables at first. I didn't know how many characters fit in one line, or how long the Pokemon names were, or the place names. I had to figure that out. And then, after a lot of whining and crying and please help me with it,
if I don't have text limits, I don't know if I'm going over or if I'm going under, or it was pretty crazy at first. After the first one, it got a little easier because everybody got used to working with me. Sure. And from the Pokemon series specifically, is there any game that is your favorite, or at least that was your favorite to work on during that time? Pokemon Mystery Dungeon series, the Explorers of Sky and Explorers of Time, and the first two, anyway, I can't remember the titles anymore. The Blue Rescue Squad, the Red Rescue Squad, or something. Some of the rescue teams. Those were the first. Yeah. Oh, those were really, really difficult projects to work on because there was so little time. But I had a lot of. They're such good stories. So I had a lot of fun working on those. Oh man, I mean, I the second one, I only had a 70-day deadline, and that was working, 12 hours a day, no holidays, 70 days, just straight working. That's crazy. Not healthy. You mentioned that you started working on Red and Green like a little while after the Japanese release, but did you, and you also mentioned that you were in talks with NOA, so that was your direct contact, right? You didn't have any contact with Game Freak, or I'm not even sure if the Pokemon Company existed back at the time. No, the Pokemon Company came along a little later, but no, I didn't deal with Pokemon Company until Pokemon Ranger 2. Oh, sure. Yeah, that's when I actually started talking to TPC. But before that, it was all just like directly with NOA. And then after about Generation 2, I managed to get in touch with Nintendo Japan as well and talk with the people, the localization team on their end. So they if I could go to them if I had any technical questions, like, how long is this, or where the hell is this? Where's this text go? Because but first, I was just getting list of text with no context at all as to where or when. And then later on, they started giving me files, like a whole bunch of different files, and each file will be for a certain place arranged chronologically. So I'd have to figure out, well, this is after some event has taken place. I'd have to figure all that out. So it was pretty nightmarish. So I'd play the games. The ones that were already out, I played the crap out of. So I could tell exactly what was going on. And then later on, they started lending me ROMs. They'd lend me a DS with a huge locked case on it, with a metal case on it, like jammed in there, bolted on, so I couldn't take the card out. But yeah, and then I was supposed to have like a safe at home, and have all sorts of security measures, and I just of course I do. Hey, I got my closet, right? Sure. While you were working on the first generation games, was there any notion already that the games would be or could be so widely popular? Because they had already been released in Japan, so there was some notion of that. But did you guys get some pressure from Nintendo or other companies that this is extremely important work that you guys are doing? I mean, to be honest, when I first spoke to Nintendo, they asked me, Nintendo America asked me, what do you think of the potential of this game? And I said, it's on a dying Game Boy. Right. Game Boy was pretty much dead by the time 96 rolled around. I think in Japan, there was only like 2-3 dozen games left on the release calendar. And then after Pokemon took off, Game Boy exploded again. But, I told them, and it's a JRPG. Who played JRPGs back then? There was no such thing. Even the Dragon Quest franchise wasn't doing very well. They came out with the first 4, I think, on NES. But I think around the time Final Fantasy 2, I guess you'd call it here, was taking off. But, on Game Boy, a JRPG, I was like, it's not going to be a big hit. That's interesting. And to grab a quote from the first games, there's a movie on TV, 4 boys are walking on railroad tracks, I better go too. Did that reference come from the Japanese version, or did you add it yourself? No, that was from the Japanese version. Yeah. On the first couple generations, I was on a very short leash, so I wasn't allowed to add Easter eggs, or I had to stick pretty close to what the Japanese text said.
Yeah, And otherwise they'll come back and just like, well, why did you change this? And then it's not worth the hassle. right. And many people at this point already know the story about behind the nuggets, the King no Tama. Were there more jokes and puns like that you had to change over the course of the series? And if you so, do you remember one that was particularly? Well, even in the first generation, there was when you're trying to leave the second town, I guess. There was a guy on the road, the old guy on the road. He wanted coffee in the. That's how I changed it. Right. But in the Japanese original, he was like drunk. he passed out on the road drunk and just like. But no, not in a game rated, E for everybody. That's just no, we don't do that. So I had to change that to Mr. Coffee, and then I guess one of the hikers, maybe from Generation 2, there's a hiker that was like ha ha ha, and then hachu, and he'd sneeze, right? Well, that I changed that to sneezing because in the Japanese original he was going ha 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 because he was high on mushrooms. Oh man. And no, not me. We don't do. And another one was like, Pokemon was one of the first games to introduce male protagonist, female protagonist. Right. So, but they also had those the beauties that would talk to you, and a couple of them would say sort of risque, sort of sexy stuff to the kids, and it's just like, well, it's okay to say that to a boy. Maybe, but to say that to a girl protagonist is just like, that's getting a little too risky for an E for everyone game. So I had to tone some of that down. I see. I mean, they didn't have, even while they had like a male protagonist, a female protagonist, they didn't have text that would apply to them. What's he doing here? What's she doing here? We didn't have that. Right. So I had to change the pronouns and what are they doing here? What's that twerk doing here to make it not unnatural? Right, because I would guess the gender differences, the pronoun differences weren't coded into the game, right? Because no, it wasn't. I mean, you can get away with that in Japanese, but right. It doesn't work that way in English. Probably doesn't work in that way in Spanish either, right? Or Portuguese or whatever. Right. Yeah. So that was kind of awkward. And you mentioned short like timelines and all that stuff, and Pokemon as a series has that whole thing with enhanced versions like Pokemon Yellow and Pokemon Emerald, which mostly were based on the same code, and like the text and the characters were mostly the same. Did those versions have even shorter timelines? How was the work for those in specifically? Yeah, they're much shorter. So just way shorter timelines, and just I mean, the amount of text was like a lot smaller. I didn't need to tinker with the already translated stuff. I just ignore it, and here's the new stuff. Work on that. Fine. Boom, out. So like for instance, Yellow, I only worked on it for like 3 weeks to a month, something like that. Not very long. I mean, it wasn't that easy for Platinum because Platinum had a lot more text. But yeah, Fire Red and Leaf Green, which you also worked on, were remakes. And did that somehow speed things up, or did you guys have to go back to the drawing board with that translation? Oh no, that was all just that was already in. Well, they actually put the text in, and then Game Freak ordered them, do not mess with the original text. So I didn't have to do a whole lot except just change line lengths and here. And I did tinker a few places like the short skid. I like shorts. They're comfy and easy to wear. I just put in like a word like hi. I like shorts. They're delightfully comfy and easy to wear. Just deliberately missing the point. You worked up until Pokemon Platinum, but not with Heart Gold and Soul Silver, which were on the same platform, right? What went down there? Like, did the localization work shifted to the Pokemon company itself? Do you know? I believe so. Yeah, I don't know exactly. I don't understand the story behind it. I mean, I would have liked to, but whatever. Right. To this day in Japan, the core games and the anime are released
and worked on like in a really close manner, at least from what we know. And that's not as common for the Western release, obviously, because the anime comes out like later and all that stuff. So Like, I was never in touch in with contact, no, No, you not at never all. talk to those guys. The multiverse. Right. And you mentioned that work started getting easier and easier with each passing game because like maybe Nintendo thought, oh, this is more important than like just letting one guy work on it, so we need to put more people in there. But were there any only one translator? yeah. But were there like any challenges that arose from working on the newer games? Like I don't know, maybe the text was increased and all that stuff. Yeah, I mean, it got a lot easier because I had a lot more room to work with, and they also gave me text editor software, so I didn't have to count how many letters were going in. Like your first generation text boxes were 18 characters, followed by 17 the second. And to figure out 18 characters, 17 characters, I actually set up a Word file with tabs like yay wide, and I used time so I can figure out how many characters were actually going in. But with, I think from about third generation, they started supplying an Excel-based pixel counter that made my life a lot easier. And then by fourth gen, they actually had what they call text editor that made life a lot easier. So it just got easier with time. But on the other hand, it also by generation 4, there's so much lines of communication. And I got ordered, don't talk directly to Nintendo Japan. Like, why? Come on, I'm just asking technical questions. I'd have to go through another channel. I have to talk to TPC, and then they would ask Nintendo, and then they would get back to me, and just like a week later, like, come on, no, that's too long. I need answers right now. That was a pain in the ass. Right. Once people wanted their names in the credits or something. Everyone wants a piece of the pie. Making your job harder. No, just leave me the hell alone, Sure. And like this goes hand in hand with my next question, because you mentioned how particularly with the first games, like you were kept apart from Pokemon, maybe in other games that you've worked on. How much freedom does a translator get in general to put things like Easter eggs or their own ideas into the games? Is that something that happens, or is it rare? No, it's not rare. I mean, it's just, you'll never get, if you get 3 translators, you'll get 3 different translations. So it depends on the translator's own philosophy, I guess. Me, I don't like messing around with the original text. If that's what it says in the Japanese, that's what you should be getting in English. But some people would go stray farther from that, and still nailing the meaning, but just not using the wording that the Japanese use. I don't look. I'm tooting my own horn, but I'm a pretty good translator, so I don't like changing stuff. If it says that in the Japanese, that's canon. Don't mess with it. But there are other people that would rather change stuff around. I mean, with games like Yakuza, for instance, there's a lot of freedom to fool around, and sometimes, you have to fool around because, for instance, in Yakuza 0, there was a crossword puzzle, the sub-story that you had to take 7 letters from 7 crossword puzzle answers and turn that into a marriage proposal. Well, you can't just translate. Yeah, you can't translate it. Right. So I had to rewrite everything, make it work. So like, it depends on the situation. It depends on what they're willing to put up with. You mentioned Yakuza. You mentioned Terranigma. Are there like any other standout games that you worked on throughout your career that that you'd like to mention, like a particularly remarkable job you worked on at some point? Dragon Quest 1 and 2, 3, Dragon Quest Monsters 2,
Castlevania, Donosoro, Mm. Tenchu, the original Tenchu, and jeez, I don't know. Oh, and then Rad from Enix U Robot Alchemic Drive, and hell, I don't know. I can't remember. I did like 50 of these things. And do you work like translating other stuff other than video games, like books and some such? No books, but I've worked. Well, I have a couple of video game related books. Like a booklet on Pokemon Mystery Dungeon, and then a book on Virtua Fighter, I guess. Mm. But other than that, I mean, I work mostly in advertising. Oh, I sure. do a lot of marketing reports for big companies. I see. And I think this might be my final question. So more than 25 years later, since you started working on Pokemon, do you have like an active relationship with the games and the franchise, maybe as a fan or as a professional? How do you see yourself in relation to Pokemon nowadays? Well, I mean, once they let me go, I'm just like, okay, I'm out of here. So, but, you know, and I stopped. I stopped playing Pokemon for a good number of years because, just to me, it was just like old hat. It's just wow, I've got to catch them all, right? And but I did play Pokemon Legends Arceus. That was a lot of fun. Now I played that purely as a fan. I'm not professionally linked to them at all anymore. So I mean, I don't think I'll be buying Scarlet and Violet unless it's like unless I hear people just going gaga over it. But otherwise, I mean, I got other stuff to play. Like, yeah, that's interesting because Pokemon Legends is feels like the one that's picking people back up, like people that stopped playing at different points and they're coming back because it's so different. Yeah. Yeah, I really enjoyed that. I thought it was a good, fun game. Yeah, I mean, I put in a couple 100 hours on it. Yeah. Wow. To me, it sounds like you might get Pokemon Violet and Scarlet. I don't know. Well, somebody gifts it to me. Spend my own money on it, just like, Right. And if you're watching IndigoCon, we'd like to ask you to support the cause that we're supporting today, and we'd like you to help if you can. So please check that out. It's probably in those links below the video here. Okay, yeah, good cause. Donate. Donate generously. Yeah, but yeah, I think that's it. Once again, thank you for your time. Thank you for your candidness in answering those questions. And yeah, thank you. Yeah, okay. Thanks very much for having me. Pleasure. Caraca, é muito legal, mano, ver um material desse, assim, ver pessoal que tava envolvido com a produção, tradução. E o Nob falou até mais do que eu achei que ele poderia falar. Assim, Pois é. às vezes a gente não tem fica mais vínculo, né, mano? Não trampa mais com a Nintendo, então foda-se. exato. Assim, a gente sempre fica um pouco receoso, né? Do que pode, que não pode ser falado e tal. Tem uma galera que é mais presa. Antes da gente começar a falar daqui do negócio, eu queria agradecer do fundo do meu coração ao senhor Mota, que tá no chat da Twitch aí. Porque foi ele que montou essa legenda pra nós, entendeu? Essa legendinha que vocês viram aí, ó. Mota, Valeu muito demais, obrigado Mota. por se comprometer com a tradução, assim, ser uma pessoa fiel na sua palavra. Eu agradeço demais, assim. Exatamente, Demais. muito obrigado. Tamo junto, demais. E é nóis. É isso aí. Exato. Mas essa entrevista trouxe pontos muito legais aqui, né? Então, como acho que ó lá. Se Arceus. o tradutor disse. Se o tradutor Quem disse sou que eu, né? Arceus. Arceus. Ele meteu um gringuês ali, né? Do Arceus, mas pelo menos. Não é Arceus. Foi o S, né? Não foi um Arceus, de fato. Não foi assim. acho que a gente tem a resposta definitiva. Não se fala mais nisso. Arceus, exato. Mentira, porque a gente ainda vai falar sobre isso aqui na IndigoCon. Esse assunto não acabou ainda. Exato. Mas calma, Calma. Vamos falar sobre a entrevista de agora. Exatamente. Menino Nicola, você que conduziu toda a entrevista ali, estava lá junto com o Nob, junto com o próprio PH.
Como que foi, assim? Porque teve coisa que você, né, teve que editar, cortar ali algumas coisas, mas no geral, como que foi todo esse papo com o próprio Nob, assim? Como que foi toda a ambientação? Não, foi. Assim, eu quase não curti muita coisa, não, viu, mano? O Uhum. Nob, ele, que nem a gente falou, é um cara super solícito. Então ele chegou muito de bom grado pra poder fazer a gravação. Ele não teve muito papo na língua. Você vê que ele é um cara meio até desbocado, tá ligado? É Tipo meio assim, era um bronco, né? saco trampar lá, vai se ferrar, mano. Os caras são chatos, tá ligado? Porque é que nem aquilo que ele falou, né? Conforme o negócio vai crescendo, um projeto que vai crescendo e envolve muito dinheiro, como o Pokémon é, né? Se tornou com o passar dos anos. A galera vai ficando mais burocrático mesmo, tá ligado? E o cara só quer trampar, fazer a sua tradução ali, tá ligado? Ele só quer isso. Exato, ele até cita ali, né, que no começo ele até tinha algum, como conversar direto, aí veio a Pokémon Compre, não, porque você não pode falar direto com o pessoal de lá, tem que falar comigo, que eu falo com eles, que Não pode aí falar com a Nintendo começa. do Japão, aí tem que falar com a Nintendo of America pra eles falarem com o Japão. E aí demora. Um bagulho que era pra demorar isso aqui rapidinho, Uhum. leva uma semana, duas. Aí é foda mesmo. Aí é É, complicado, dramático. o pior que é uma coisa muito próxima de mim, porque trabalhando com licenciamento e tal, é uma coisa que Uhum, é a cadeia de comando que você tem que responder, assim, é uma coisa que você pois é. tem que passar por mim para passar por uma outra pessoa e, tipo, tem que seguir, porque se tem esse cruzamento, esse corte, assim, a galera vê com muito maus olhos, de falta de respeito, de que não obedece a cadeia de comando, pipipi, popopô, mas... Mas eu achei interessante até a forma como ele lidava com o trabalho também, né? Que em determinado momento ali o PH fala sobre ele traduzir platino, mas não Heart Gold Soul Silver, Sim. né? E ele lida isso como se fosse um trabalho qualquer, não tem um vínculo emocional no fim das contas. Né? Ele fala assim, pô, É. trabalhei, que gostaria de ter trabalhado em Heart Gold, mas assim, foi. Assim, é É isso a vida, aí. né? Faz parte, né? É, Trabalhos vêm, trabalhos vão. Seria da hora ter mexido com isso, mas não rolou. E exato. a gente separou essa pergunta de fato porque tem um lugar ou outro que a gente caçou, né, os créditos de alguns jogos e não aparecia o nome do Nob em alguns outros jogos, tipo o Emerald, por exemplo, em uma lista que eu achei na internet. E aí, mas aí você vai olhar nas créditos do jogo, tá lá, tá ligado? Tipo, o nome dele lá. Mas o Heart Gold Soul Silver é o primeiro que, tipo, não aparece nos créditos do jogo. Uhum. E aí é onde deve ter começado, porque o Heart Gold Soul Silver é final da quarta geração. E aí você já tem o Pokémon Ranger 2 de fato. Eu acho que o 2 já tinha saído na época de Heart Gold Soul Silver. Podemos até averiguar isso depois. Então bate com essa época que ele tá falando, né? Que a Pokémon Company começou a entrar em contato mais e tal. Então tem muito disso, né? Infelizmente. A burocracia acontece, mas faz parte do processo também, né? O negócio cresce, faz parte, né? Faz parte, infelizmente. Exato. E muda bastante também, dá para ver principalmente a mudança de como que foi a pegada do trabalho de tradução, né? Até porque tem uma hora que ele comenta ali sobre Cara, eram anos 90 e ele fala sobre garotas que tinha toda uma conotação sexual no original japonês, né? E ele até tem até um As comentário ali que ele beauties, né? as beauties e que ele fala assim, não, porque isso aqui tudo bem falar para um garoto, mas não uma garota, sendo que a gente tá falando de crianças de 10 anos, basicamente, Assim, né? na entrevista até fica. Nessa hora ele até deu eu senti que ele deu umas hesitadas, tá ligado? Pra comentar um Uhum, pouco isso, porque é um tópico um pouco delicado, de fato. com Mas eu certeza. entendo que, de fato, a gente tá falando de uma tradução que foi feita nos anos 90, meio dos anos 90. Um jogo que foi feito no meio dos anos 90. E infelizmente tinha assim, muito essa mentalidade de fato, tá ligado? E até hoje tem um Sim, pouco dessa mentalidade também, infelizmente, né? Tipo, é, fazer um conteúdo levemente sexualizado, não sexualizado, hipersexualizado, né? Mas levemente nessa uhum. linha pra um garoto é muito mais aceitável pro mercado do que pra uma garota, por exemplo, sendo que os dois são errados, tá ligado? No Sim. fim das contas. Assim, isso da parte de tradução dele, mas também do Japão, de tipo, você colocar Exato. essas personagens que estão ali lidando com uma criança e assim, então tipo, é muito doido você pensar, porque era, como você falou, são coisas que a gente só começou a prestar atenção de fato agora que a gente tá mais velho, É, e agora que a gente tem essa informação de fato, que são coisas que mesmo eu, você que tá vivenciando, a gente poderia nunca ter passado por essa informação na vida, assim. E agora a pois gente é. sabe porque a gente tem um pouquinho mais de contexto do bastidor da parada, né? Exatamente. E não só isso, que nem ele falou também da questão lá do prazo, né?
70 dias de prazo pra primeira geração. 70 É dias de absurdo, né? 12 horas trabalhadas. 12 horas trabalhadas todos os dias. E numa situação relativamente precária, eu imagino que até parte da precariedade é resultado da própria época, né? Porque é anos 90 ali. Com o tempo as coisas melhoram, a tecnologia vai evoluindo, vai tendo mais softwares e tal, mas naquela época era o velho bêbado é um O bagulho velho que bêbado. é engraçado, de fato. É aquela coisa, na época ele não podia ficar inserindo coisas muito diferentes, mas ao mesmo tempo ele tinha que tentar dar uma suavizada em alguns bagulho muito absurdo, tá ligado? E eu acho muito engraçado, porque, tipo assim, eu sabia, você sabia, mas ouvir isso de uma pessoa que trabalhou lá dentro é muito engraçado, porque parece que, assim, quebra um negócio dentro da gente, caralho, ele confirmou, tá ligado? Tipo, a Exatamente. gente tem acesso aos textos e tudo mais, só que é muito engraçado ver isso, tipo, da pessoa que tava trabalhando direto com isso, tá ligado? É muito engraçado. Exatamente. Outra coisa que eu acho muito interessante de comentar é que ele fala que isso era uma dúvida que eu realmente tinha, de fato. Se a Nintendo passou pra ele como um job importante. Ou falou assim, traduz aí essa merda. E parece que foi mais nessa segunda linha, né? Tipo, é mais um trampo. Faz aí o seu trabalho, dois meses e pouco aí pra poder terminar. Sendo que, tipo, hoje em dia é muito difícil a gente parar pra pensar. Porque Pokémon já tinha saído no Japão nessa época, né? Ele saiu primeiro, depois ele foi traduzido. E no Japão eles ficaram um pouco surpresos com a quantidade de vendas na época. E já tem uma entrevista do Masuda que ele fala isso. Que na época eles ficaram relativamente surpresos, porque eles não sabiam que ia ser um hit. E foi. A galera gostou. Quando vem pro ocidente, o bagulho com anime, né? IndigoCon tropical do anime aí, 25 anos ali em pouco. Mas com a vinda do anime, né? Veio aquela massacrada na cabeça da criançada de embutir, que nem a gente falou, e acabou, que nem vocês falaram mais cedo, mudando muito o mercado, né? Pra quem nasceu depois dos anos 2000, principalmente, é difícil imaginar um mundo sem Pokémon, tá ligado? A gente fala de tecnologia, o cara, mas tipo, muita coisa realmente foi influenciada por isso. E pensar que a primeira geração trouxe todo esse negócio e foi tratado como mais um trabalho comum é muito engraçado. Eu acho muito engraçado, pelo menos. Mas assim, Nicolas, eu e o chat Todo mundo. sentimos muito a falta de uma pergunta específica ali, principalmente na hora que a gente começou a falar sobre traduções para português, para espanhol. E aí o pessoal já estava ali assim, eu tô só esperando você perguntar, PH. Assim, a bola foi levantada. A gente não levantou. O PH ele tinha liberdade pra fazer se ele quisesse. Cobra ele também, entendeu? Cobra ele também. Mas a gente tava. Não queria, né, abusar muito do tempo do Sr. Nob também. Obrigado, Sr. Nob. Você é top, cara. Agradecer novamente a presença dele. Mas eu achei que não fazia tanto sentido também fazer uma pergunta dessa pra ele, porque ele não trabalha mais com Pokémon, tá ligado? E é lógico que se a gente. Né, enfim. Se ele trampasse lá, aí a gente fazia essa pergunta, entendeu? Sim. Fala assim, vocês vão traduzir, não? Quando? Mas a gente ficou assim, na hora que citaram a tradução em português, a gente ficou assim, pergunta, vai. Pois mas enfim. Mas assim, o pessoal, vocês viram que o PH derrubou alguma coisa ali, né? Ele tava segurando alguma coisa ali na hora da entrevista, ele derrubou. E estamos suspeitando do senhor PH que ele possa ter pego alguma coisa nossa aí. Nem apareceu hoje. Não apareceu hoje, deu uma desculpinha. Não apareceu hoje, falou que não ia rolar, derrubou um bagulho na gravação. Só que assim, eu também, ao mesmo tempo, eu não sei, porque a gravação, né, já faz um tempo, né? E vocês estavam com a Pokébola GS até pouco tempo também, né? Eu tava com o Gusta, ele que tava segurando, ó. Vocês que perderam a bola GS aí, estão querendo meter o louco no PH também. Não queria falar nada não, entendeu? Não, mas talvez tenha sido ele também. Pensando bem aqui, talvez tenha sido o PH. Achei suspeito. Achei suspeito. Exato. Mas é isso, pessoal. O pessoal da produção aqui já tá mandando um relógio aqui pra nós. Espero que vocês tenham gostado aí dessa entrevista com o Sr. Nob Ogasawara. Né? Agradecer. Espero que ele esteja assistindo aqui com a gente. Muito obrigado, Sr. Nob. Thank you very much, Mr. Nob. You are very foda. You are very foda. Inclusive, só uma última coisa. Senti uma indireta, porque eu uso o Tsunami Hisoka na internet, e ele falou que usou Dog Disney por conta dessa galera que usa nome japonês, entendeu? Me senti ofendido. Não, mentira, não me senti não. Mas ele tá certo, entendeu? É o checkmate nessa galera. Mas é isso, pessoal. Tá certíssimo, Fiquem com a gente.
Fique com a gente que a gente vai fazer um breve intervalo de 5 minutinhos e já voltamos aí com o nosso painel E o de... desfecho do Kaká, né, agora. E temos o desfecho do Kaká. Tem o desfecho Agora do Kaká. temos o desfecho do Kaká e também temos o nosso painel aí do Legends Arceus, Crônicas de Arceus. E a gente se vê daqui a pouquinho. Estamos de volta com o nosso show do intervalo e o Kaká tem neste momento um moletom da IndigoCon. Será que ele vai trocar pelo próximo item? Será que não? Será que ele vai manter? Será que não? Kaká, meu querido, você que não nos ouve, você trocaria um moletom da IndigoCon por esta cartinha do Raulut rabiscada e que não vale nem 5 centavos? Não. Ele não trocou, ele ficou com o moletom, inacreditável! A gente se vê no próximo show do intervalo, fica aqui com a nossa programação da IndigoCon! E aí, gente, vocês já viram a Celebrar Shop, a nossa lojinha aqui do evento da IndigoCon 2022? Caso ainda não, cola em celebrarshop.com.br e adquira os produtinhos maravilhosos que a gente tem nesse ano: caneca, boné, pôster, camiseta, um monte de coisa maravilhosa com artes incríveis aqui da galera e que você pode levar para sua coleçãozinha para marcar esse evento no seu coração. Mas não só isso, as camisetas do ano passado estão de volta. Então, caso você tenha perdido o evento ano passado ou não teve como comprar, tá aí mais uma chance para você. Então não perca, corre lá. E lembrando que ainda 15% de todos os dinheiros lucros arrecadados aqui do evento, eles serão destinados a instituições de caridade. Então você vai colecionar coisinhas legais e bonitas de Pokémon e ainda ajudar quem precisa, mano. É só vitória. Esse lugar é lindo! Ouvi falar que essa é uma recriação de como a cidade parecia no passado. Parece que a gente tá num filme. Hã? Brody! Vamos mandar ver! Agora vai lá! Browser Race! Então, finalmente chegou a hora de colocarmos nosso plano em ação. Este é o primeiro passo para a construção de um novo mundo. Beleza, vamos com tudo, pessoal! Adão e eu já vivemos muitas aventuras em Sinnoh. Nós ajudamos a salvar Dialga e Palkia. O que é aquilo? Caramba, Pokémon lendários.